Hallo zusammen, willkommen zum Layman Out. This channel is focused on layman it out, above and beyond, in German, of course. So today we're going to start with another session of 60 minutes of German learning. So it's a learn with me session. So you're going to get your pick my brain, and so I would need an exercise that is easy to follow along, and you can tell what you're thinking about. And so we have a reversal here. I'm now going to use reversal. It's a very nice tool. So without further ado, let's begin the training. Um, Tell us about your learning goals, strengths, weaknesses, and what are these specific areas you want to focus on. Okay. Mm, my listening for German is still weak, but um, I need to grasp um, numbers better. When people talk about numbers, I was stuck. Okay, when people talk about numbers, I was stuck. Okay, and currently I am learning big data, Hadoop, Hive, Spark, and something like that. That, and I'm working on a project that involves deepin. Today, I am exhausted because yesterday I slept only for 3 hours. Okay, so I want the exercise to be easy to follow along and not very energy consuming. Okay, my listening for German is still weak. I need to grasp numbers better. When people talk about numbers, I was stuck. Currently, I'm learning big data, Hadoop, Hive, Spark, something like that. I'm working on a project that involves deepin. Today, I'm exhausted because yesterday I slept only for 3 hours. I want the exercise to be easy to follow along and not very energy consuming. Okay, yeah, that pretty much captures what I feel right now. And if the exercise is really strong and it's very difficult, I'm gonna use up all of the energy in my brain right now because I know that the energy consumption for language learning is really strong. Okay, so numbers and data listening practice. Tech podcasts use YouTube playback speed to slow down. Numbers you hear, pause after each number to verify. Rubric. Okay, stay planned. All right, let's do the clock, and the clock is ticking right now. Listen to short clips where numbers and data are discussed. 30% of data, 1.5 million users use the YouTube playback speed to slow down speech. Repeat and write numbers you hear. Focus only on numbers, not full comprehensions. Pause after each number to verify. Okay, I can generate AI for this and use the 11 labs to, yeah, 11 labs, and that will be enough to tackle this plan. Big data vocabulary flashcards. Use Anki or Quizlet to review 10 to 15 technical terms, distributed computing, blockchain,
say aloud definition in simple English, match terms to layman's explanations. Do system for storing big data. Okay. Spend one less than 1 minute per term. No passive reading, only active recall. Okay, 12 minutes. I will probably develop some kind of like automated flashcard generation. Let AI generate flashcard for you. Yeah, it's a great idea because make the process of making flashcards can be really grueling practice. So if the flashcards are made by an AI, then you just tell them what you want to practice, and the AI will generate a random flashcard. It will save it to the database, and it will be deduplicated, and of course, it will be saved for your memory. So this 12 minutes, I think it will be a coding exercise. We'll just use cursor. Um, you just use cursor to sort of do the. So we have a lotion node here. So we have a lotion node here, and the task for big data vocabulary flashcards is to experiment with the vocabulary flashcards. Okay. Um, okay. 12 minutes, and I will extend this session to include, after this 16-minute session, I will extend this a recording to the successful deployment of the project. Okay. Shadowing relaxed tech news. Play as slow speed paced tech news video. Deepen explain. Okay. Repeat phrases 2 to 3 seconds after a speaker. I can generate it using DeepSeek, and I will no stress on accuracy. Shadow 50% of a 3 minute clip without pausing. Okay, I will just simply generate DeepSeek text and do on 11 labs, and we'll do shadowing based on that one. Guided audio meet meditation in English. It should be in German. Headspace. Okay, notice 3 words or phrases you understood. ChatGPT roleplay, project Q&A. Pretend you're my colleague. Ask me 5 questions about my deepen project. Okay, so reply verbally, not typing in short sentences. Keep answers under 10 seconds. I can use my tools I developed. Okay, so 5 minutes. The triage for this exercise is done, and I have 10 minutes to do the number and data listening practice. Listen to short clips, and numbers are discussed. I will see a steep sequence. Okay, 11 hours, so I'm just gonna log in. Says my credentials should be, hmm. Okay, so I want, okay, just generate a short clips, generate numbers in German because I need to
practice in numbers in German. Okay. Remaining had 48,000 text to speech. Good. Ratio. I don't need ideas, just generate me the top text. German. Kurze Tech Talk. Sprecher. It's gonna be difficult. Generate speech. Willkommen zum heutigen Tech-Update. Heute geht es um Big Data und dezentrale Netzwerke, DePIN. In den letzten 5 Jahren ist die weltweite Datenmenge um 300% gewachsen, auf über 175 Zettabyte. Unternehmen nutzen Tools wie Hadoop, um täglich 2,5 Petabyte an Daten zu analysieren. Besonders spannend ist Apache Spark. Es kann 100 Terabyte pro Stunde verarbeiten, 10-mal schneller als herkömmliche Systeme. Im Bereich DePIN sehen wir ähnlich große Zahlen. Ein Projekt wie Helium hat bereits über 900.000 Hotspots weltweit. Jeder Node generiert pro Tag rund 1,2 Gigabyte an Daten. Insgesamt erreicht das Netzwerk eine Geschwindigkeit von 50 Megabyte pro Sekunde. Genug für 3000 gleichzeitige Nutzer. Interessant ist auch die Kosteneffizienz. Durch DePIN sinken die Serverkosten um 40 bis 60%. Ein Beispiel. Ein traditionelles Rechenzentrum kostet 1,5 Millionen Euro pro Jahr, während ein dezentrales Netzwerk nur 500.000 Euro benötigt. Zusammengefasst, die Zukunft liegt in der Kombination aus Big Data und DePIN, mit Einsparungen von Millionen Euro und Geschwindigkeiten im Terabyte-Bereich. Ich bin müde. Willkommen zum heutigen Tech-Update. Heute geht es um Big Data und dezentrale Netzwerke, DePIN. In den letzten 5 Jahren ist die weltweite Datenmenge um 300% gewachsen, auf über 175 Zettabyte. Unternehmen nutzen Tools wie Hadoop, um täglich 2,5 Petabyte an Daten zu analysieren. Besonders spannend ist Apache Spark. Es kann 100 Terabyte pro Stunde verarbeiten, 10-mal schneller als herkömmliche Systeme. Im Bereich DePIN sehen wir ähnlich große Zahlen. Ein Projekt wie Helium hat bereits über 900.000 Hotspots weltweit. Jeder Node generiert pro Tag rund 1,2 Gigabyte an Daten. Insgesamt erreicht das Netzwerk eine Geschwindigkeit von 50 Megabyte pro Sekunde. Genug für 3000 gleichzeitige Nutzer. Interessant ist auch die Kosteneffizienz. Durch DePIN sinken die Serverkosten um 40 bis 60%. Ein Beispiel. Ein traditionelles Rechenzentrum kostet 1,5 Millionen Euro pro Jahr, während ein dezentrales Netzwerk nur 500.000 Euro benötigt. Zusammengefasst, die Zukunft liegt in der Kombination aus Big Data und DePIN, mit Einsparungen von Millionen Euro und Geschwindigkeiten im Terabyte-Bereich. Okay. So there's still some places where it gets tricky because you first try to understand, oh, 1,5 Millionen Euro während diesen Tages nur 500.000 Euro benötigt.
It's gonna be resistance in there where in the comparison is not gonna happen because the proficiency is not there. 15 minutes. So it should be 45. We still have 40 minutes too. So let's listen to it again. Willkommen zum heutigen Tech-Update. Heute geht es um Big Data und dezentrale Netzwerke, DePIN. In den letzten 5 Jahren ist die weltweite Datenmenge um 300% gewachsen, auf über 175 Zettabyte. Unternehmen nutzen Tools wie Hadoop, um täglich 2,5 Petabyte an Daten zu analysieren. Besonders spannend ist Apache Spark. Es kann 100 Terabyte pro Stunde verarbeiten, 10-mal schneller als herkömmliche Systeme. Im Bereich DePIN sehen wir ähnlich große Zahlen. Ein Projekt wie Helium hat bereits über 900.000 Hotspots weltweit. Jeder Node generiert pro Tag rund 1,2 Gigabyte an Daten. Insgesamt erreicht das Netzwerk eine Geschwindigkeit von 50 Megabyte pro Sekunde. Genug für 3000 gleichzeitige Nutzer. Interessant ist auch die Kosteneffizienz. Durch DePIN sinken die Serverkosten um 40 bis 60%. Ein Beispiel. Ein traditionelles Rechenzentrum kostet 1,5 Millionen Euro pro Jahr, während ein dezentrales Netzwerk nur 500.000 Euro benötigt. Zusammengefasst, die Zukunft liegt in der Kombination aus Big Data und DePIN, mit Einsparungen von Millionen Euro und Geschwindigkeiten im Terabyte-Bereich. Still 2 minutes. I'm just gonna read it out loud. Willkommen zum heutigen Tech Update. Heute geht es um die Big Data und den dezentralen Netzwerke, DePIN. In den letzten 5 Jahren ist die weltweite Datenmenge von 300% gewachsen, auf über 175 Zettabyte. Unternehmen nutzen Tools wie Hadoop, um täglich 2,5 Petabyte an Daten zu analysieren. Besonders spannend ist Apache Spark. Es kann 100 Terabyte pro Stunde verarbeiten, 7-mal schneller als herkömmliche Systeme. Im Bereich DePIN sehen wir ähnlich große Zahlen. Ein Projekt wie Helium hat bereits über 900.000 Hotspots weltweit. Jeder Node generiert pro Tag rund 1,2 Gigabyte an Daten. Insgesamt erreicht das Netzwerk eine Geschwindigkeit von 40 Megabytes pro Sekunde. So genug für 300.000 gleichzeitige Nutzer. Interessant ist auch die Kohleneffizienz. Durch die DePIN sinken die Serverkosten um 40% bis zu 60%. Ein Beispiel. Ein traditionelles Rechenzentrum kostet 1,5 Millionen Euro pro Jahr, während ein dezentrales Netzwerk nur 500.000 Euro benötigt. Zusammengefasst. Die Zukunft liegt in der Kombination aus Big Data und DePIN mit Einsparungen von Millionen Euro und Geschwindigkeiten im Terabyte-Bereich. Okay, good 23 seconds. Okay, repeat and write numbers you hear. I don't have a pen. I don't need a pen. I'm penless. So I'm not gonna use a pen. Okay. Big data vocabulary flashcards. Okay. So the 12 minutes 33 will be the coding session. I would start the local um, it seems like I don't have the okay, I do have .ini files, so need to be mindful that I don't show them the stuff in here. Okay. And the language ID. Um, okay.
Okay. Let's see if I do have a flashcard on here. No, I don't have a flashcard. Okay, good. Um, EMPM, run dev, finish to the client, run dev. Okay, so 12 minutes. Yeah, I think writing code it does not use up too much of my energy right now. Fail to add item to languages. Good. Oh, good, 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 good. Um, let's see. For language tab, which contains languages, language chat, training planner, and progress tracker. Add another tab, and that is called AI flashcard trainer. It should have functionalities where user types in what they want to train, what language they want to train in, and AI would generate flashcard how many flashcard AI is to generate. No more than 6 at a time and generates the flashcard. AI will generate a flashcards, and it should be appended to IndexedDB. Should be appended to IndexedDB. Okay, and you can train with memory curve. Good, good, good. Yeah, for language tab, flashcard trainer feature. Break this down to steps. Okay, language flashcard trainer. Okay, let's see how many minutes do we have right now, and I'll just flashcard sets.
Update the language to use the indexDB functions. I don't think I'm in a state where I can look at the code and basically be still myself. That is impossible. So 15:45, 45 is 34. Yeah, 45, 34. So we still have 4 minutes to develop this functionality. Let's see if we can do it in 12 minutes. Update the language page to include the new flashcard trainer tab. Okay, awesome. There's a mention error. Okay. All right, so let's see the flashcards. Browse languages, German. And what would you like to learn? A number of cards, 106 cards. And 10 to technical terms. Yeah, in German. Do knowledge, do knowledge by spark to view questions in German. Generate flashcards. And then copy and paste the DeepSeek. I don't know if they're actually using DeepSeek. That is an issue. Yep, it's not a valid JSON. Yeah, that's a problem which is solvable. Still have 2 minutes. Let's see if it is solvable, and if it is solved, we're going to upload it to the okay, generating flashcards. Okay, verteilte Datenverarbeitung, distributed data computing, context. A system where components are located on networked computer that communicate and coordinate their actions by passing their messages. Okay, save the sets. Verteilte Datenverarbeitung wird in Hadoop verwendet, um große Datenmengen zu verarbeiten. Blockchain, Blocketer, ja, ist Blockchain. Blockchain-Technologie wird oft für sichere Transaktionen verwendet. Decentralized digital ledger that records transactions across many computers in such a way that the register actions cannot be altered retroactively. Hadoop, Hadoop wird häufig für Daten, Big Data Analysen eingesetzt.
open source framework with for distributed storage and processing of large data sets using the MapReduce programming model. Okay. Hmm. I have another idea. I have an idea for the flashcard. Maybe user can input something and the AI DeepSeek TS will process the input and compare with the answer and will give some feedback and a score. Integrate this idea alongside along with flipping functionality. Yeah, flipping is boring. Flipping is boring. Stir things up a bit. Okay, I have an idea for the flashcard. Maybe user can input something, then the DeepSeek TS will process the input and compare with the answer. It will give some feedback and a score along with the flipping functionality. Flipping is boring, stirs things up a bit. Okay. We're out of time, but this one is interesting, and I'm probably gonna get over time to develop this a little bit. Um, integrate into the whole functionality. Great idea. Modify the language flashcard trainer component to include this functionality. Good. As a one hard flashcard, two linter errors. Okay. Um, I want to learn about next subject from and developments. Huh. Maybe I would let's see remote okay. Let's see remote okay. And we say language instructors, customer support, freelance, solution consultant. Damn it. Yeah. Um, maybe hypothetically the guy is actually um looking for a job, just creating the just to give me this uh this is getting back to the let's see Glassdoor front end developer.
Deutschland. Okay, jetzt bewerben. Okay, which I would like to learn whatever is in the JD in German. Generating 6 cards. Good, good, good. Now, what's the next exercise? Shadowing relaxed tech news. Slow-paced tech news video. Deepin explained. Wow. Okay. Senior full stack developer. Um, I don't know what you are talking about. Check answer. Feedback does not match in any way. Next card. Digital experts. Ich bin ein digitaler Expert, der mit Spark, Hadoop, AI und andere technische Stacks sehr vertraut. Und ich habe, check answer, feedback 80%. The company is looking for a digital expert to join the product development team. Um, Session score 40. Next card. Agile's team. I want to delete this. Create new. What would you like to learn? Um, to practice interview questions derived from the JD. I would like to practice interview questions derived from the JD. Yes. Generate AI powered flashcard for German. Okay. Fail to parse a response. Deal with this edge case. Okay. Good. Good. Generate JD. Generate answers. Then improvise after the time may be not that that much. Good.
skip Agile's team, continuous integration, save the sets, create news. What would you like to learn? Let's see, let's search for dpin. Yeah, generate flashcards. Let's see. 集中的な. So dpin is dezentralisiert Position Infrastruktur Netzwerk. Correct acronym, grammatical correct and expected answer. The expansion provided by the user is correct to them understanding. Likely to recall the acronym by itself, not its meaning. Minor spelling mistake. Okay. Context. DePIN benutzen Blockchain und Kryptowährungen und Anreize. Yes, and right now it is learning German. Für die Teilnahme an physischer Infrastrukturen zu schaffen. Wie funktioniert DePIN? Ah, yeah, that is the flashcard I want. Yes, that is the flashcard that I want right now. Buying. Mhm. Your answer beim Verbindungen mit Verbindungen mit mm, Verbindungen mit ähm, zwischen physischer ähm, physische Geräten, Geräten und fungiert von Kryptowährungen, Währungen, ähm, es gibt Sensornetzwerk, ein Sensornetzwerk. Es gibt ein Sensornetzwerk und ja, okay. Adjust the answer assessment prompt. So the wrong the language itself, the usage of language itself is also assessed and corrected. Like German use of the target language, grammar, wording, word
sentence structure, word order. Give that some check answer. And I don't think I answered this correctly. Yeah, it's 40. Attempts to explain the concept, but contains several errors. The phrase has multiple issues. Multiple issues. Fine. Verbindungen zwischen mehrerer physischer Geräten have multiple issues. Bind is correct. Should be by. Verbindungen should be Verbindungen, yes. Mehrere is misspelled, should be mehrere. Physische Geräten is incorrect. Should be physischen Geräten. Phrase fundiert von Kryptowährungen is incorrect. Fundiert von is not the right expression here. Unterstützt durch and Kryptowährungen is the misspelled. The rest of the answer is grammatically correct, but incomplete and vague. Wie funktioniert Deepin and contains significant grammatical and spelling errors. Okay. Deepin works by decentralizing infrastructure into smaller units operating by participants, incentivizing contribution with crypto rewards, and ensuring security via blockchain. Deepin zerlegen traditionelle Infrastruktur in dezentrale Einheiten und belohnen Teilnehmer mit Token. Okay. So what is HNT? Helium. Ich habe keine Ahnung, was HNT ist. Ich habe keine Ahnung, was HNT ist. Have 16 minutes. So each time it would take more than the lacks accuracy and context appropriateness. The student admits to not knowing what HNT is, which doesn't align with provided context. It's a truthful statement, not contextually complete. Ermöglicht dezentrales, drahtlose Netzwerk für IoT-Geräte. Okay, HNT. A well-known DeepIn example that builds a decentralized wireless network for IoT devices. Okay, I'll look into it. Filecoin. Ich habe keine Ahnung. Filecoin. Your answer. Session score 52, which is now passing. Okay. Deepin project enabled decentralized storage by utilizing unused storage space across devices. Filecoin. Okay. Speicherplatz nutzt ungenutzten Speicherplatz für dezentrale Datenspeicherung. Warum ist Deepin wichtig? Warum ist Deepin wichtig? Ähm, er hat das Potenzial, die
physischer Welt zu revolutionieren. I don't know. 60% captured the essence but contained grammatical error. Partially match the intended meaning, but misses the mark due to grammatical errors. Entziehen zentrale Unternehmen die Kontrolle und fördern wirtschaftliche Lösungen. Okay, cost-efficient solutions and drives innovation in infrastructure. Okay, Zukunft von DeepIn. Es wird erwartet, dass sich in Zukunft weiterentwickeln. Es wird weiterentwickelt und es wird weiterentwickelt. Immer mehr Bereiche Anwendung finden werden. Dezentralisierung. Grammatically correct, but lack depth and context-specific vocabulary. Die Nutzung physischer Infrastruktur grundlegend zu verändern. Deepin is a promising concept expected to revolutionize and how a physical infrastructure is built and used in the future. Yes, yes, yes. That is what I want. Yeah, finish that. Yes, that is what I want. Yeah, create new, save sets. And if I refresh the page, start the learning, flashcards, save sets, the sets are still there. Good, good, good. All right. I have completed this, and this. So I will only have 5 minutes to do the meditation. Note 3 words or phrases you understood. Breathe in and let go. No active learning, just absorb. Close eyes if tired. Listen to a 5 minutes English meditation. Um, I don't think I want to meditate right now. Recall 3 phrases throws meditation. Close eyes if I tired. I would rather just have another 5 minutes of coding. So let's see the um, guided audio meditation in English. Okay, so guide me in German. Guide my 3 minute meditation in German. Okay, 3 minute meditation in German.
Schließe deine Augen oder senke deinen Blick. Setz dich bequem hin mit gerade gerade Rücken, entspannen Schultern. Leg deine Hände sanft auf die Oberschenkel oder zusammen in deinen Schoß. Was ist Schoß? Okay. Schoß ist nie. Atemwahrnehmung. Lenke die Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Okay, focus on my breath. Spüre. Okay, wie die Luft durch die Nase ein- und wieder ausströmen. Beobachte, wie sich dein Bauch oder dein Brust leicht hebt und senkt. Eben, okay. Kein Druck, lass den Atem natürlich fließen. Körperscan. Wandere langsam mit deiner Aufmerksamkeit durch deinen Körper. Okay? Be hyper aware of your body. Beginn bei deinen Füßen. Sind sie entspannt? Gehe zu deinen Beinen, deinem Bauch, deinen Händen. Spüre deinen Rücken, deine Schultern, dein Gesicht. Lockere alle Stellen, die noch angespannt sind. Okay. Kehre noch einmal zu Atem zurück. Kehre. Atme tief ein und atmen. Atme tief ein und langsam aus. Wenn du bereit bist, öffne sanft die Augen. Nimm die Ruhe mit in deinen Tag. Okay. Hm. Alright, Vorbereitung. Schließ die Augen. Hmm. That was good. That was good. And it's using the first tense. Beginner, gehe, spüre, lockere. So using I. Okay, that's good. Guided audio meditation complete. Chat GPT roleplay. Project Q&A. Pretend you're my colleague. Ask me 5 questions about my DeepIn project. Okay, I have this Deutsch. Guten Tag. Ich freue mich, Sie heute kennenlernen zu dürfen. Lassen Sie uns mit einigen Fragen zur technischen Kompetenz beginnen. Fragen wir uns zuerst mit der Programmierung auseinander. Sie haben in Ihrem Lebenslauf angegeben, dass Sie Erfahrung mit verschiedenen Programmiersprachen haben. Können Sie mir bitte sagen, welche Ihrer bekannten Sprachen Sie am besten beherrschen und warum? Ich kann C-Language Sprachen und Python, JavaScript, TypeScript
und Golang und Rust programmieren und was ist Ihre andere Frage? Uh, it is not recording. I cannot say it is recording actually right now. Um, all right, so that's a bug I need to fix. So let's see the language chat, German, and hallo Leute, und ich bin Markus und lassen wir über unsere Programmierungsprojekte sprechen. Hm. Always that. It's gonna take some Hallo time. Markus, freut mich, dich kennenzulernen. Klingt gut. Lass uns über Programmierprojekte sprechen. Fragen, um ins Gespräch zu kommen. Erstens, aktuelle Projekte. An was arbeitest du gerade? Web-App, Spiel, KI, IoT etc. Zweitens, Sprache, Tools. Nutzt du Python, JavaScript, C++ oder etwas Exotisches? Dritten, Herausforderungen. Gibt es Probleme, bei denen du Input brauchst? 4. Ziele. Geht es ums Lernen, einen Prototypen bauen oder etwas Veröffentlichungsreifes? Ich bin gespannt. PS. Falls du Code teilen möchtest, kannst du gerne Snippets einfügen. Ich helfe bei Debugging oder Optimierung. Beispiel Python Ihr Markus aktueller Code-Schnipsel, def Hallo Welt. Print Hallo zusammen, lasst uns coden. Grüße aus der digitalen Welt. Ich arbeite über die Web-App und ich nutze oh, was? That is have to fix this bug. Es freut mich zu hören, dass du arbeitest. Falls du Fragen hast, Unterstützung brauchst oder einfach nur über deine Arbeit sprechen möchtest, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Arbeitest du an einem bestimmten Projekt? Brauchst du Tipps zur Produktivität oder Organisation? Oder geht es um etwas anderes? Lass es mich wissen. Ich helfe dir gerne weiter. Ich arbeite über eine Produktivitätsapplikation und ich brauche die Texte zur Produktivität in der Organisation und ich brauche etwa. Hmm. Yeah, when you start speaking, it will automatically shake that. Yeah, send that. That's a bug I need to fix. It is done. Okay. Um, right now, what I'm going to do is, so this is a fast commit that I wrote to commit the code, update, develop, and the code is updated. I'll just say lotion notes. Hier sind einige positive und motivierende Texte, die du für deine Produktivitätsapplikation verwenden kannst. Sie sind einfach, direkt und sollen den Nutzern Energie und Motivation geben. Dadurnaura. Kurze Motivationssprüche. Erstens. Jeder kleine Schritt bringt dich näher ans Ziel. Konzentriere dich auf das, was du kontrollieren kannst. Dritten. Produktivität beginnt mit dem ersten Schritt.
4. Du schaffst mehr, als du denkst. Fang einfach an. 5. Kleine Fortschritte sind immer noch Fortschritte. Positive Affirmationen. 6. Ich bin fokussiert und effizient. 7. Meine Zeit ist wertvoll und ich nutze sie klug. 8. Jede Aufgabe, die ich erledige, bringt mich weiter. 9. Ich bleibe ruhig und arbeite Schritt für Schritt. 10. Heute ist ein guter Tag, um produktiv zu sein. Energievolle Push-Nachrichten für Erinnerungen. 11. Zeit für eine produktive Pause. Atme durch und mach weiter. 4. Du hast schon viel geschafft. Bleib dran. 13. 5 Minuten Fokus können den Unterschied machen. Los geht's. 14. Vergiss nicht. Jede Minute zählt. 15. Deine Zukunft wird von dem gebaut, was du heute tust. Motivierende Zitate für längere Texte. 16. Die Kunst, produktiv zu sein, liegt nicht im Hetzen, sondern im bewussten Handeln. 17. Motivation bringt dich in Gang. Gewohnheiten halten dich am Laufen. 18. Produktivität ist nicht, wie beschäftigt du bist, sondern wie viel du erreicht hast. 19. Der beste Weg, etwas zu tun, ist es einfach zu beginnen. 20. Du wirst nie Zeit haben. Du musst sie dir nehmen. Falls du spezifischere Texte brauchst, SP für bestimmte Funktionen wie Pomodoro-Timer, To-Do-Listen oder tägliche Ziele, lass es mich wissen. Ich helfe dir gerne weiter. Was genau suchst du? Kurze Sprüche, längere Motivationstexte oder etwas anderes? Okay. Today's training is complete. Um, let's see the training planner here is complete. Data's lost, which is strange. Flashcard is also lost. It's not lost. Okay. So thank you for tuning in. I'll see you tomorrow.